Assalamualaikum students, welcome to the class. Today we'll read a very touching account of a passionate shoemaker, which is from your book of class 11th English literature, and the name of the topic is quality. Actually, it is a touching account because इसमें जो ये passionate shoemaker है उसका जो love and dedication है towards his work is ruthlessly trampled under the juggernaut of big money. So, this story has a lesson for us about the hard work, compassion, and humility, which so beautifully is described by the John Galsworthy, who is the writer of the play. So, the story shows us what our business world has become now. More the advertising, more the earning. तो हम ज़्यादातर अटेंशन पे नहीं करते हैं टू द पुअर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसका जो वैल्यू है आर्ट का एंड क्वालिटी का, जो प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रही. दे हैव टू सफ़र इवन दो दे डोंट डिज़र्व दैट. उनका तो एक अपना अलग दर्जा है जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है वो ज़िंदा है, बट वी डोंट पे टू मच हीट टू दैट. So the main theme is commitment in this topic, क्योंकि commitment जो है towards one's work to one's passion, तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत important aspect है हमारी life का. And every worker जो कि एक artist होता है, if he loves his work and if he is immersed in it, तो ऐसा मतलब फिर commitment जो है वो खुद ब खुद ही उसके मिजाज में, उसके character में आ जाता है. So this जो ये स्टोरी है, जो ये प्ले है, इट्स अबाउट द टू ब्रदर्स जिनको कि गेस्लर ब्रदर्स बोलते हैं इसमें. सो दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क एक्चुअली, एंड दैट मेक्स दिस होल प्ले वेरी टचिंग फॉर देम. उनके जो स्ट्रगल्स हैं, जो हार्डशिप्स हैं, दे आर नथिंग एज लॉन्ग एज दे कीप डूइंग देयर वर्क. So there aren't many characters in the story as well, but those that are there are well portrayed and beautifully described and realistic. जो कि जॉन गैल्सवर्दी ने उनको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे के साथ इतने अच्छी तरीके से मिलाया है कि हमें लगता ही नहीं है कि that it is a story. It's more of a real kind. So the ending जो है story की is quite sad, and there is a sense of loss and grief. And that's what the author wants the readers to feel. वो actually ये feel कराना चाहते हैं कि for those true craftsmen like Gessler brothers जो हैं, जिनकी ज़िंदगी में who value most the quality as the title suggests. So this story is a beautiful depiction of today's cruel reality. And इसमें जो plot जो है वो यही है कि ऑन टू ट्रेडिशनल जो जर्मन शू मेकर्स होते हैं, हु डिड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप, बट दे ऑल्सो एट द एंड मेट द सैड फेट ऑफ एक्सटिंक्शन इन एन एज ऑफ मार्केटिंग वेयर सक्सेस जो है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क, जो कि हम आजकल भी काफ़ी प्रेवलेंट है इन टूडेज एरा. बट द रीज़न इज़ जो इनका जो ये सैड फेट बन गया एट द एंड, वो इसलिए हुआ बिकॉज दे कुडंट कोप विद द चेंजिंग ट्रेडिशंस. तो उस वजह से जो है दे उनका जो हार्डशिप हैं और स्ट्रगल्स हैं, दे मेट अ वेरी बैड एंड. और जो एज फार एज कैरेक्टर्स इन द प्ले इज कंसर्न, तो जो ये गेस्लर ब्रदर्स है, दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्ले. और ये जो ब्रदर्स थे, दे वर टू जर्मन माइग्रेंट्स हु मेड क्वालिटी शूज इन इंग्लैंड, एंड दे वर ओल्ड एंड लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस जो कि रोड साइड पे था. और उसमें जो हैं जो उनका मकान था एक्चुअली, जो कि रेंटेड था, तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे इर्द गिर्द जो थे इसके मकान के लार्ज एक्सपेंसिव शॉप्स थे और होटल्स थे. तो जिसकी वजह से फिर वो जो उनका जो रेंटेड अपार्टमेंट है वो दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ सेंट्रल लंदन. नाउ आई विल गिव यू अ ब्रीफ लाइन अप ऑफ दिस स्टोरी और सम अप, एंड विच गोज लाइक के मिस्टर गेस्लर जो थे वो एक ओल्ड मैन थे जो कि काम करते थे एज अ बूट मेकर.
and he had a very rare character. A rare character क्यों था? That we'll read in the story. He lived actually with his elder brother who looked like him. Okay, and as I told you before, they lived in two rented tenements, but let uh, one in the West End. So that became the part of central London. जहाँ जहाँ जिस मकान के इर्द गिर्द तो बहुत सारे थिएटर्स थे and many large expensive shops and hotels थे. But among the expensive shops around, their shop was the simpler one. तो इतना सिंपल था कि जो देयर वाज जस्ट अ बोर्ड, सिंपल बोर्ड, एंड देयर जर्मन नेम्स वर रिटन ऑन इट, गेस्लर ब्रदर. जो ये गेस्लर था, मिस्टर गेस्लर था, जो वो सिर्फ हमेशा वो ऑर्डर्ड ये बनाता था शूज़, दैट वाज ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर्स एक्चुअली. और जो राइटर है जॉन गैल्सवर्दी, वो इनको बहुत बचपन से जानते थे क्योंकि उनके जो फादर थे वो भी वहाँ पे इनकी शॉप से बूट्स बनाते थे ऑर्डर पे. सो जॉन यूजुअली ऑर्डर्ड हिज बूट्स एज वेल टू हिम टू. सो ही ऑलवेज थॉट कि जो बूट्स हैं वो बहुत स्ट्रेंज हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली गुड, जहाँ जो कि गेस्लर ब्रदर्स से हम उनकी शॉप से वो लेते थे. सो दैट्स वाई ही एडमायर्ड द मेकर एज वेल. So one day, when he was in Mr. Gessler's shop, he asked shyly to him whether it was greatly hard to make that boots or not. मतलब ये question pose किया Mr. Gessler को, John Galsworthy ने, and he asked it because he was too curious. जो John था वो बहुत curious था ये जानने के लिए. That's why he asked this question. So then Mr. Gessler showed little respect in a humorous but unkind way and answered, because he was a different type of character. So Award is an art. ये इन्होंने बोला he was a German and that's why his English was still contaminated with German. Mixed था. English and German mixed था. So one morning John came to that simple shop. How do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? He said. Then, without a single word, Mr. Gessler left, but soon he came back with holding a piece of golden brown leather shoe in his hand. And then he stated, "What a beautiful piece." And he continued, "When do you want them?" John replied, "Oh, as soon as you conveniently can make them for me." तो अब मिस्टर गेस्लर जो थे वो बहुत डिसिप्लिन्ड टाइप ऑफ पर्सन थे. वंस ही हर्ड द रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज कस्टमर्स ही वुड फिनिश द बूट्स एज सून एज ही कुड. सो दिस वाज such type of a disciplined person he was. He couldn't hang on his work for a long time. So he would make the boots with the authentic materials. It means that he wanted to give priority to the quality of the boots he made. And that was the most important aspect of their shop. So he did not care how much the price of materials goes, but if the customer felt satisfied with his made, he would be satisfied too. So that was his motive. That's why I stated in the first line of the paragraph that he had a very rare character, which you hardly see in present times. After about 1 year, John was abroad and he came back to London and visited Mr. Gessler's shop. So he would like to order boots again, but Mr. Gessler told him that his elder brother was dead, so he lived alone there. A week passed. John wanted to come there to tell them how great the new boots fitted, which he ordered. But when he arrived there, Mr. Gessler's name was gone. Then he went in until he found out that the shop was totally changed. Suddenly an Englishman appeared and it made John confused. So then he asked to that Englishman कि जो Mr. Gessler है वो यहाँ है कि नहीं? No sir, but we cannot attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. तो जवाब में उन्होंने उनको बोला कि ये शॉप अब हमने ले ली है, हमने खरीद ली है. And you have seen, आप देख रहे हैं बाहर हमारा नाम लगा है, no doubt next door. We make for some very good people, answered the Englishman. अब उन्होंने क्या बोला कि अब हम जूते बनाते हैं लेकिन for good people. So this was a kind of like a strange answer. Then he told John that Mr. Gessler was dead because of starvation, भूख की वजह से, गरीबी की वजह से, he couldn't survive.
and he saw Mr. Gessler was sitting over his boots day and night, and that old man never gave himself time to eat. So besides that, he never advertised his shop, and that's why he lost everybody. John was very shocked to hear all this about Mr. Gessler, and then he left with hiding his sadness. But here at the end of the story, my view is कि जो it's hard not to sympathize with Mr. Gessler and his misfortune and tragic end. क्योंकि if only he and his brother would have welcomed the technology and accommodated new people while teaching them the skill of shoemaking, तो इनका जो ये tragic और bad end है, they could have survived that, they could have managed that somehow. But as we said कि जो Mr. Gessler जो थे वो एक different kind of character थे, तो he and his brother begin to look upon the big firms as the enemy that would ultimately take all away their business. So here I would suggest कि इनको करना चाहिए था थोड़ा सा compromise. And the title of the story is intended to emphasize the importance and values and जो principles हैं life में वो जिसकी वजह से गेस्लर जो है वो एक ही प्रिंसिपल पे अटका रहा in every thick and thin of life without compromising on his standards which he has set for himself. So I hope कि आपको जो ये प्ले है जॉन गैल्सवर्दी का समझ में आ गया होगा, and you must have enjoyed it as well. See you in the next class. Till then, Allah Hafiz.